Yes, omulebe waffe omulungi nkwebaza gyo tusizaako emikono gyo gwe ayagenze n'okola gwe ali ewaka ng'osibye mugandaalo nawe nkwebaza kubanga obwedda otaddeko BBS Telefinal Team egagadde ate nammwe obwedda batuliiridde mu kaseera kaffe kano ak'ebyobulamu nammwe nyongera okubanga mbeebaza era ne mbaaniriza butongole programu eno ey'ebyobulamu ne banafe abagombe Medical Services Hospital wano nno nga be basaale nkulaba nga batuusaako akaseera kano ak'ebyobulamu obeere nga oyiga ku bulamu bwo obeere nga otereeza obulamu bwo oba oliawo obeere nga owona ebyo biba bikusumbuwa olumba bitonotono biba byakuweebuuza bwebuuza kumanya kikyennyina okulya nyinza kuyimirira ntya nyimiridde ntya byebyo byokka abamu ne tulowooza nti oba tuli balwadde nnyo naye singa oba oyanguye n'ojja wano ku Gombe Medical Services Hospital n'olaba omusawo kijja kwanguyira nnyo otambule n'obulamu ng'obulamu bw'oli nabwo omanyi bwe buyimiridde obadde okimanyi nti buli lunaku olw'omukaaga n'olunaku olw'essande okuva ku ssaawa emu mpaka ey'ekiro mu ttombi Gombe Medical Services Hospital bakukebera ne bakwekebejja ne bamanya bw'oyimiridde nawe n'omanya bw'oyimiridde ku bwereere kankidde ku bwereere free of charge omuzungu bw'agamba bw'oba oli mukyala olunaku lwammwe lwa Lwakutaano okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya mpaka ssaawa 9 naye kano nkakkaatirizaamu tukyayinawo ensonga zitutandikiddeko naddala ku bakyala bwe bannakazadde b'eggwanga lwaki amaka gakulema lwaki obeera mu mbeera etategeerekeka lwaki obeerawo ng'olina ekikulumya omutwe ng'otenda okugamba musajjawo otenda okugamba mugandawo waliwo akaama kammwe era nga Dr. Maseruka aba balindiridde bunaku olw'essande mujje mubeere nga mukeberebwa mwekebejjebwe ku nsonga ezammwe ez'ekikyala ako nga akateeke mu courts ensonga ezammwe ez'ekikyala mujje dokita abatunulemu abannyonnyole akugambe ya kino kikendeezeemu kola booti ne booti n'ebirala ajja kubikugamba nze Arafati Musoke kwaniriza olunaku lwaliro tugenda kubanga tutunula ku ndwadde zino ezikwata munda naye ogenda nnyo ew'omusawo yakuga nti okusinziira ku mbeera ekutawaanya gendako mu kyuma babeere nga bakukebera abamu ne mulowooza mu sikaani n'ebyuma ebirala bingi naye leero waliwo ekyuma kye tugenda okuba nga tutunulako kipya nnyo mu nzijanjaba naddala mu ggwanga liri lyaffe kiyinza okuba nga ebweru kibaddeyo naye wano ewaffe enzijanjaba eno mpyamu endoscopy twagala kulaba ku kyuma kino kibata endoscopy kitegeeza ki kyeki kikola ki kijjanjaba kitya era ngenda kuba ntamula Dr. Muhammad Saleh abeere nga atonnyonnyola ku kintu ekiyitibwa endoscopy naye nga sinaba kubanga tugenda yonna kansooke nzikirize abeere nga akumbulizaako. Doctor, you welcome. Welcome, my friends. You welcome once again. Okay, I say hello, my friends. Hello, my viewers. It is long time for me from the viewers. Yes. Welcome to our program. Okay. Today we are going to talk about a very important machine. It is a medical machine, as my friend told you. It is called GI endoscopy. That means endoscopy is specific responsible for the digestive system. Okay. So most of the people, they are afraid of the word endoscopy. In the village, in the towns, general population, when they say to the patient, you need endoscopy, they think that this is the end of life. Yes, yes. And me inclusive. They believe that it kills. So today we are going to relieve and correct this wrong belief and this wrong concept. Omulebe waffe omulungi dokita abadde akutegeeza nti olunaku tugenda kutunuulira ekyuma kibeta GI endoscopy era nga ekyuma kino kivunaanyizibwa kubanga kikukebera yeringa kamera etunula munda ng'emmere y'obwetambula okuva mu kamwa okutuuka mu lubuto mu kyenda. Waliyo biwundu waliwo mabwa n'ebintu ebiringa ebyo naddala organs ezo ziri munda kino ekyuma ekikozesebwa okulaba nga bazikebera ziri mu mbeera ki olwo nno n'obeera nga ofuna eddagala era dokita akugamba nti kisinga okuba nga kyewuunyisa abantu bangi we bagenda oba oli mu kyalo eyo oba oli mu kibuga bw'ogendako ew'omusawo n'akugamba nti gendako mu endoscopy bakukebere oba balabe kiki ekikusumbwa munda abasinga balowoolezaawo nti omusawo akubise bubisi ofudde ogenda kufa era kakati agamba nti olunaku olwalwo kye tugenda okuba nga tutunuulira tugenda kuba tutunuulira ekyuma kino ekya endoscopy tugyewo embeera eri muzungu akita myth ekibadde kyogerwawo ekiwanuuzibwa nti omuntu akozesa endoscopy oba ogenda kufa. Yes, doctor. Yes. People would like to know what is this machine and what does it do? This is a very important question, my brother. The endoscopy machine, it is a medical
equipment. It has a tube. The main part of the endoscopy is the tube. It is a very flexible and small caliper tube. It has a camera by its end, and it has a channel which gives water for washing and air. So this small tube is the one which is put inside your mouth to go slowly to see everything from the mouth down the esophagus, then the stomach itself. Then after the stomach, there is a small part called duodenum. So this is the endoscopy. It is prepared to do a safe procedure. It is not a surgery. I am not going to cut wound you. It is just something we put. It is a tube. It is a small caliber. You are not going to be suffocated. So we put it inside to see every part of the disease is here. At the same time, there is another one to show the lower part of the digestive system. That is the intestine, the large intestine, and the bowel. Visualized by the same procedure, you will be safe and you will be under sedation. We are going to give you gentle anesthesia. Okay, I'm showing you. This is our anesthesia machine here, and this is the device. This is the main machine. This is called endoscopy. So to relieve the fear from the machine, it is invented to your health. It is not harming you. It helps you and helps the doctor to know what is inside your stomach. Okay. Omulaba fomulungi doctor era kyagezaako okubanga akunnyonnyola akugambye nti ekyuma kino machine gye ya endoscopy eriko akatube akatonotono kalinga olugalo n'olwolaba ku katube okwo kuteereddwako kamera eraba munda era ne kuteekebwako n'akatuli akatono ennyo omuyita amazzi batambuza mpola mpola tube eno okuva mu kamwa negenda mpola mpola mu lubuto nga bagisindika mu mbeera ennyangu ennyo era ennungi ennyo nga bwegenda ng'eraba buli wali obuzibu ne bamanya nti wano wali obuzibu ne bakitambuza ddala neetuukako ne mu kyenda ekinene saako n'ekyenda kiri ekitono wabanga waliwo obuzibu ne babutegeera ne balyoka babeera nga bakuwa eddagala era dokita afanikira agamba nti ekisinga okubanga kirungi bakola mashini ne ya endoscopy si kukulumya wala bagikola nga bagikoze okuba nti egenda kubanga kujjanjaba n'okutaasa obulamu bwo. Yes, doctor. How does it work? Yes. How does this machine work? Okay. Yes. So it is prepared to work to diagnose, to see, because you know everything inside cannot be visualized unless you go inside to show. If you show with me this picture, okay, this is the area. It is called esophagus. If you have foreign body, for example, you ingested something and it's stuck for you in this area, no way to know what is inside, no way to visualize everything unless you do the endoscopy. The conditions which are helped and diagnosed by the endoscopy machine cannot be diagnosed by any other medical machine. Therefore, in our practice, we find some patients, they say, oh, doctor, please forget about endoscopy. Do for me any other machine. So there is no other machine can do the work of the endoscopy. So it works by manual. We are going to manipulate the machine left and right, up and down, pushing air, pushing water, clean the area. If you have a foreign body here, stuck here, easily we can go inside and remove it. Simply like that. This is the way. So you can use the same machine to remove that body, yes? But there's something which is stuck there. Yes, and this is the beginning of, we divide the endoscopy procedure into two main parts. This is number one, to diagnose, to see what is inside. This is the first group. The second group or type of endoscopy, to treat. Yes, it has the ability to treat the diseases inside you. So some patients, they come, we don't know what is inside. You say, okay, my patient, please, after we did the general investigations, the urine examination, the full blood count, the viruses, and so on, then you need to be subjected to diagnostic endoscopy. Diagnostic endoscopy to diagnose. After I finish, I will tell you, my patient, you have
ulcer. My patient, you have a lump. My patient, you have wound. My patient, you have a mass or tumor. After that, you need to do another session for treating this wound by many means, which we are going to talk about. Okay. Mulume waffe tulaba twagala kubanga tumba mu kitundu kyaffe kino ekisose naye dokita akutegeezezza ku nti tewali ngeri yonna esinga endoscopy mwegala okubanga ojjanjaba n'okumanya kiki ekikuli munda nakuwa n'ekyokulabirako ti senga oba olina ekintu ekiwagamidde wano mu kifuba mu bulago ndowooza abaganda gye bayita empagama engeri yokka esingira ddala obwangu yeyokuba nti ogenda ku kyuma kino ekya endoscopy naga nti abalwadde bangi bajja nga bagamba batujjanjabe mu ngeri endala naye aga nti engeri esingayo ddala yandibadde endoscopy eno era natuwa ekyokulabirako nti ekyuma kino ekya endoscopy kirina emigaso oba kikola mu ngeri ya mirundi ebiri kikola nga kiraba awali obuzibu awali ekiwundu then nenkola endala eyokuba nti ate n'okujjanjaba kisobola okujjanjaba kyayise treatment so ngaga nti tewali nkola eyinza kubanga esinga endoscopy eno kubanga erabika nga ejja kukuyambako ku mubiri gwo okugujjanjaba n'okujjanjabira munda kubanga TV eyo yegenda okulaba nti kino ekiwundu kiri bwe kiti oyina ulcers oyina bulwadde bwe buti kakati ate bo ne batandika okunoonya eddagala ettuufu ery'okujjanjaba ekiwundu ekyo so nzikiriza bukkiriza n'ebigambo ebyo mpumulemuko ate tukola mu kitundu kyaffe ekyokubiri tukyalina Dr. Muhammad Saleh tubeere nga tulaba naye nga ngenda mukummulako kano kakulu nnyo okimanyi nti essaawa zino ntambula nkaada ntambula neeyagala ntambula nvimba mu central era nyinza okuga nti aba medical services hospital jju neŋŋamba nti abasawo baffe jju lwaki zikakati bwempulira newe bambalabe newe mpulira katulututu newe mpulira mutwe newe mpulira akansiiwa nziruka buddu simisinde nembaza olunaku luli olwaffa lw'abaami ku lw'omukaaga okuva ku ssaawa emu mpaka kiro n'olw'essande okuva ku ssaawa emu mpaka kiro ne bankeberako ne bamulira nti kakati otambudde bulungi otuuse wano kakati ate nammwe bannyinaze okuva ku lwokutaano ssaawa 3 ez'okumakya mpaka ssaawa 9 nammwe mwanidduse emisinde era okukeberebwa kwabwerere ku nsonga ezammwe ez'ekyama mutera okuba nga mutukweka Dr. Masereka abaawo nakutulamu nabeera nga akukebera yewaye lwaki si mulamu ne tudda katono okay kulikayo nnyo mukummulamu kwaffe omulungi waffe atulabaira atugoberera nkakasa ndio twagende mukummulako abamu abali timwagala nakuvaawo nga mugamba lwaki alekerawo agende bugenzi maaso yegobe medical services hospital wano kubali ntuma bitundu by'Emmengo buli kyuma weekiri nakutwala kubikebera amanyo nekutwala kubikebera obugere nentwala kubya DNA ojagamba nti wamma wow so doctor welcome back. I've been in a commercial break and now our viewers would like to know what are the cases that need this machine endoscopy. You know that in the common population, the common community, did you listen about the term ulcer? Yes, I do. Of course. I do. It is a very common term. Everybody, I have ulcer. Everybody he say, I have ulcer. My father has having ulcer. Ulcer. This is a wrong belief. And this is misuse of this term ulcer. The only procedure by which we can know that you have ulcer or not is this machine. Unless you do the machine, unless you do endoscopy machine, please don't say ulcer. Never. Because the diseases and conditions in the stomach are not only ulcers. There are many diseases. So the answer for the question, the diseases affecting the stomach are many. You may have a cancer. You may have H. pylori infection. You may have something called congested, dilated blood vessel. That you have a blood vessel which is full of blood. It makes like balloon and it ruptures to give out blood. You may have dilatation of the gastroesophageal junction, the area between the esophagus and the stomach. Instead of being narrow and one direction, it becomes wide and leaves the food comes up. So this is called hernia. Another disease condition which can be diagnosed by the endoscopy is something called stricture or narrowing of the esophagus. For a reason or another, the area
which passes food become very narrow. Okay. So you cannot eat easily. The food is stuck here and so on. Another disease is infection with fungi. Fungi is a small microorganisms that affect and infect the esophagus. They come and stuck in the wall of the esophagus, making painful swallowing and so on. Okay, another disease which is diagnosed by endoscopy perfectly is narrowing of the stomach outlet. So the stomach has upper part and lower part. The lower part may be very narrow that when you eat, the food cannot pass down to the bowel. Okay, another diseases that diagnosed by the endoscopy is a problem of digestion. So the wall of the stomach become just flat, not functioning well. You can't see the normal cells. It becomes flat, atrophied. So failure of the stomach to digest food becomes just like this, non-functioning. This is a separate disease. Okay. Another disease is that failure of the wall to absorb the food, especially in the second part of the duodenum. This is called duodenum. After the small portion, after the stomach, it is called duodenum. It links between the stomach and the intestine. This area is very important. It absorbs materials like iron, like glucose, and so on. So this area becomes just non-functioning area. Okay. So you see, I am going to repeat. There are many diseases other than ulcer. Please, my advice to my people, to the viewers, please, if you have any stomach issue, please don't say I have ulcer. First, come to the medical service. Then we are going to evaluate your condition. Number 3, we are going to put a tube, which is called endoscopy, which is a safe machine. It is non-invasive, non-surgical. We see what is inside. Then we are going to give you the correct medicine. The correct medicine. Don't continue using ulcer treatment. Ulcer treatment, this is misuse. This is my advice, and this is the main issue of today. To correct the misbelief of having ulcer instead of you that you're having a disease which you need endoscopy. Okay. Omungi atulaba kino ba ndowooza oba mpite n'abali emiryango mujje mubeere nga muwuliriza awantu wano. Dokita tugambye bwe mubuuzizaako ku ekyuma kino kya endoscopy kiyinza kulaba ndwadde ki ez'enjawulo. Natuga nti obuzibu bwe tulina mu ggwanga buli muntu awulira obuzibu bwonna bw'ofunye ku lubuto lwo olowooza nti ezo ulcers. Era natuga nti waliwo obuzibu bungi obubeera ku lubuto lw'omuntu oba munda mu lubuto lw'omuntu naye nga teziba ulcers. Oyinza okuba nga olinamu akawuka kano aka pylori, oyinza okuba nga emimiro gino gyafunda nga emmere teyitawo bulungi, oyinza okuba nga emimiro migazi mubuli emmere tetirira bulungi munda mu lubuto, oba mu bisenge by'omu lubuto nga namwo temukola bulungi. N'atugamba ne kugana amazzi ge bayita mucus agaseerera agayambako emmere okuba nga etambula bulungi mu lubuto okuba nti ekubibwa nga nakyo tekikyakola bulungi, kibayita indigestion. N'atuga nti ng'emmere tekyakubibwa bulungi mu lubuto, n'okuba nti oyinza okuba olina gaasi mungi mu lubuto muno nga gaasi oyo alemesa entambula y'emmere, oyinza okuba nga olinamu ebiwundu, oba nga waliwo omusaayi we gwetugga, oba nga olinamu ebizimba mu lubuto n'ebintu ebirala bingi nnyo, nga bino byonna si ulcers. Naye ffe obuzibu bwe tufuna ensangi zino bwe kasita olya nga olubuto lukulumyemu ofunyemu obuzibu oddukirayo w'omusawo n'ogamba ulcers, era ne tutandika okuba nga tukozesa n'eddagala lya ulcers ng'oba oli awo kiyinzika okuba nga sina ulcers ezikuluma. Naga nti olumu zibeera conditions, si diseases, just embeera bubeera ngeze webajjagala okola ki, nga bino byonna toyina bw'oyinza kubimanya okuggyako nga ozzeewo omusawo ne bakutwala ku kyuma kino ekya endoscopy ne kikubamu tooki ne kikebera bulungi ne bamanya eddagala ly'ogenda okuba nga okozesa wano akatirizaawo nnyo eddagala ettuufu bagenda okuba nga bakulikomendinga obeere nga okozesa osobole okuba nga obona ekizibu ekyo. Era tutegeezeza nti mu mbeera eyo yonna ekituufu era kirina okuba nga kikolebwa kukeberebwa na kyuma kino kubanga kye kisingayo okudetectinga n'okumanya ekiki ekiri mu lubuto lwo. Doctor, yes, please. As we are winding up, people would like to know, can this machine detect cancer? Yes. Okay. The answer is yes. Let me show you. Let me to have a seat here about the endoscopy machine. Okay. This is the tube, my friend. You show in the camera. Okay. This is the tube, which I'm going to put it inside your mouth. Okay.
It has a camera here, and it has many channels which you push water, push air, and so on. And I can also, by using this area, I can even put the tube to the left, to the right, anteriorly, and in the front and in the back. So I'm going to look for your stomach carefully, looking for every corner, no missing area. I'm going to show everything inside your stomach. Step by step. Step by step. And you will be safe and well sedated. You feel nothing, no pain. It is a painless procedure. The people fear of endoscopy because before 70 years ago, when it was firstly invented, it was not flexible like this. It was very hard. So it was painful. That it was, yes, it was painful and with many complications at that time. But our machine, this today, it is made in this year. This is the last version. Okay. This is one of the best. So this is the latest version. This is the latest. It is made in this year. Okay. So it is flexible. We call it flexible. It is very narrow. You see, easy introduced inside the esophagus, the mouth, the stomach, and so on. So please, my message to my viewers and to all patients: don't fear of this machine. It is a very safe machine. Don't fear of it. And at the same time, it can detect cancer very early. Every patient who has a strong family history, he has fathers, aunts, uncles with cancer, he can come and screen himself to see before he develops cancer. We can go inside to see everything inside. If there is any suspicion, we know. It will appear here in the screen very clearly. We take a sample. If it is cancer or not, you are going to know very early. And if you avoid, I'm not going to do endoscopy, and say it for 1 year, 2 years, when you present to your doctor, you will present very late. At that time, the cancer will be all over. It is not treatable, and so on. So this is my advice. You come to the medical service. When your doctor told you to do endoscopy, please do it. We can diagnose any diseases in the stomach and in the bowel very easily, and it takes 5 minutes. This machine, examination of the stomach, and it takes very few time. So 5 minutes, I'm finished very easily. So we hope you have a nice health, well-being, and so on, and we are ready to help. Okay, thank you so much, Dr. Muhammad Saleh. Turaba omulungi bwatyo Dr. Bwawumbi kitundu kyaffe kino tugenda kumuuza ne mu kitundu kyaffe ekyokubiri sabbiiti ejja naye nga afundikira atulazeeko ekyuma kino bwe kitebwe kiyinza okuba nga kikozesebwa era tugambye nti kyangu nnyo kubanga kisobola okuba nga kyetula kyayise flexible nti atambuza butambuza walinga wolaba bavuga kavuge kasenge banyola ekitula mu mabega ekitula mu maaso ekitula wansi ekitula mu buli kadde sigamba nti bagenda kubanga bakikaka era tuwadde n'ekyokulabirako nti lwaki edda balowozanga nti ekyuma kino kiruma olw'okuba nti mu myaka gy'ensanvu nga bakayiiya mashini zino zaali nnyo ku nkola ya analogo si nkola ya digital so nga bakikako okuba nga kiyingira munda era abantu bangi bafunanga nnyo bulumi naye essaawa zino kisooka ne kibeera nga kiteekamuko ku mazzi kirinako ebikiyabako okuba nga kiseerera era mu ddakiika 5 zokka dokita aba amaze okuba nga akulaba embeera nga bweri mu lubuto atunyonyodde ne ku kya kansa nti bw'oba olina ekyafaayo eky'omuntu yenna mu famire yo ng'ali alwaddeko okulwadde kwa kansa kyandibadde kirungi nnyo ng'ojja ku kyuma kino babeera nga bakukebera ng'obudde bukyali era bakimanya nga obudde bukyali ojja kufuna obujjanjabi nti singa oyinza okulwawo n'ojja ng'obudde bugenze kiyinza okubeera ekizibu nnyo okukuyamba kubanga mu kaseera ako kansa ajja kuba amaze okuba nga asaasaana kino kizza oluvannyuma lw'okuba nti mbadde mubuuza nti dokita ekyuma kino kisobola okuba nga kikebera kansa kwe tugamba nti ye kisobolera ddala okuba nga kikebera kansa ng'akyali ku stage ddala zitanaba kuba nga zigaziwuba okuba nti asaasaana waaw sagala kwerekereza olowooza kati tudinga ne mu kitundu ekigenda okuddako kano kaama kusiibula nako Gombe Medical Services Hospital bakujjukiza nti buli lunaku olw'omukaaga n'olunaku olw'essande gw'omwami jangu bakukebere jangu bakwekebejje jangu omanye bw'oyimiridde jangu omanye obulamu bwo musawa byogedde wano obedda abikonako nga mpulira alinga akuba kunze ku mutwe kwennyini jangu omwami bakukebere bwereere omanyi bw'oyimiridde mu bulamu bwo nawe omukyala tosigalira kano kaamako buli lunaku olw'okutaano ku ssaawa 3 ez'okumakya mpaka ssaawa 9 ng'olina obuzibu bwonna obw'ekikyala ensonga zo ez'ekikyala ezikuluma
jangu wa Dr. Masereka omukame Dr. Masereka wano nga sitambula bulungi embeera yange nga sinungi nga wano nga mwanda wange oli na bukalu byankyalira nnyo wano nga nkoze ntya ajja kuga nti waliwo embeera bweti jangu funa eddagala ate si kyekyoka si lwakuba nti byabwera ebyo bye tubayitidde n'ensonga endala nnyingi eziri ku bulambuzi olina okujja weekebeze oba weebuuze bino bibiri bitambulira wamu okwekebeza n'okwebuuza bikulu nnyo era jangu weebuuze oba olinamu akasente akatonotono nga waliwo ekirala ky'oyinza okuba nga oyagala okumanyako soga nti kati nga bepangambye nti bwotandisa okufuna waaga obuzibu bwe buti nyinza kukozesa kadagala ki nti kaakano ng'okwata akadagala ako ng'ogenda nako awo wabi mbebaza okuba nga mutulaba n'okuba nga mbadde mutugoberera tuddingane sabbiiti ejja